Hello and welcome to Prudent News. First, a look at the headlines. Respite to mining-dependent people, Sharad Pawar meets agitators at Azad Maidan, assures them to lead delegation of mining dependents to Delhi, bring peace between centre and state. Aam Aadmi Party delegation meets Governor, appeals him to reject First Amendments to Goa Lokayukta. Dinesh Waghela says Governor has assured cooperation on this issue. Traditional occupants entering 51st year to get 1,000 per month, provision to be made in next budget. Wildlife taxi number will be given to only those residing within Wildlife National Park, says Forest Minister Alina Saldana. CM, Deputy CM meet on Monday to discuss mixed garbage plant technology. NG all set for King Momo on 9 February. CCP releases Carnival Anthem. To become most expensive player of GPL 4. 5 local franchises assemble 50 grown players. Reminder to come from outstation quota. And now the news in detail. NCP Supremo and Union Agriculture Minister Sharad Pawar has agreed to meet the concerned union ministers to resolve Goa mining crisis. Sharad Pawar met Goa Mining People's Front at Azad Maidan on Monday. Pawar has assured agitators that he will lead a delegation of mining-dependent people to Delhi. Sharad Pawar met the pro-mining agitators who have been holding chain dharana from last 21 days. He has promised to resolve the mining crisis. Pawar assured to meet environmental, forest and mines ministers to resolve the Goa mining crisis. मामला सुप्रीम कोर्टात आहे. सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम आहे. त्याच्याबद्दल कोणालाही अनादर नाही. पण सुप्रीम कोर्टाच्या समोर इथल्या लोकांचं म्हणणं योग्य रीतीने मांडणं ही जबाबदारी आहे आणि ती काळजी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने सुद्धा घ्यावी यासाठी आमचा प्रयत्न एन्व्हायरमेंट मिनिस्ट्री, मायनिंग मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री या सगळ्यांशी बोलून हा राहील. आशा आहे की त्या एफर्ट्समधनं सुप्रीम कोर्टाच्या पुढे योग्य भूमिका मांडली जाईल आणि मायनिंग वर्कर्सला न्याय मिळेल. Pawar feels that financial package from centre will not serve purpose. पॅकेज कुठं असं देत नसतात. हल्ली एक फॅशन झाली, कुठे गेले की पॅकेज मागायचं. पॅकेजला काही अर्थ नाही. पण गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची माझी यापूर्वी या मायनिंगच्या प्रश्नाच्यासाठी चर्चा झाली होती आणि असं दिसतं की इलिगल मायनिंगच्या संबंधीची गोवा गव्हर्नमेंटची काही भूमिका आहे आणि मायनिंगच्या बद्दल गोवा गव्हर्नमेंटची भूमिका ही एकदम निगेटिव्ह आहे असं आता दिसत नाही. Sawantwadi MLA Deepak Kesarkar, NCP Goa Unit President Surin Sirsat, former Ministers Jose Philip D'Souza, Nilkant Helankar and other office bearers of NCP accompanied Sharad Pawar. Reporter Mahesh Khadi with video journalist Dinesh Karpe for Prudent. Aam Aadmi Party has sought Governor's intervention in the Goa Lokayukta amendment matter. Party delegation met Goa Governor on Monday requesting him not to give his assent to amendments passed in the recent assembly session. National Executive Member of Party Dinesh Waghela informed media that Governor has assured full cooperation in this issue. Party has decided to hold public meeting on 10th against Goa Lokayukta amendments. On Monday, Aam Aadmi Party delegation led by Dinesh Waghela met the Governor
B.V. Vanchu at Raj Bhavan and requested him not to give his assent to Goa Lokayukta First Amendment Act 2013. They have also asked him to seek clarification from retired Supreme Court Justice Sudarshan Reddy whether he has made any suggestions to Chief Minister Manohar Parrikar in regards to Lokayukta Amendment. राज्यपाल श्री से मिल के आ रहे हैं। गोवा लोकायुक्ता बिल पे जो अमेंडमेंट गोवा सरकार ने किया है उसके संदर्भ में हम हमारी बात रखने के लिए उनके पास गए थे। उन्होंने हमें शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही भाव से, बहुत ही इमोशन से सुना और अपने कंसर्न भी बताए और उन्होंने कहा है कि कानून की मर्यादाओं में रहते हुए जो कुछ हो सकता है वो जरूर करेंगे। Aam Aadmi Party has decided to hold a public meeting on 10 February. Advocate Prashant Bhushan and Arvind Kejriwal are likely to address the meet. से विरोध करती है और इसके विरोध के लिए जो कुछ हो सकता है वो हम जरूर करेंगे। पूरे गोवा की जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाकी के सदस्य श्री प्रशांत भूषण जी 10 तारीख को गोवा आ रहे हैं। हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी और दूसरे कार्यकारिणी सदस्य भी गोवा का दौरा करेंगे और ये इश्यू हम पूरे गोवा के हर शहर में, हर गांव में उठाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरह से ये सरकार आपके मौलिक अधिकारों पे तराप मार रही है। Reporter Mahesh Khade with video journalist Dinesh Karpe for Prudent. 36 types of traditional occupants entering 51st year of age and staying in Goa for the last 15 years will get 1,000 rupees per month as declared in budget speech by CM. The scheme is formulated and is ready to roll but in next budget. Social Welfare Minister Mahadev Naik said that government will make provision of around 10 crores for this scheme in next budget. बजेट स्पीचा म्हटलेले की ट्रेडिशनल ऑक्युपंट जे आसात अशे एकूण गोंयांत 36 प्रकारचे ट्रेडिशनल ऑक्युपंट आसात आनी तांचे खातीर जेंकां 51 वर्सां पूर्ण 50 वर्सां पूर्ण जाल्यात आनी 51 वर्सां पदार्पण केलां अशा 36 विविध पारंपारीक धंद्यान काम करपी जे गोंयान 15 वर्सां रावतात खरे गोंयकार तांकां दर म्हयन्याक 1000 रुपया दिवपाचें जी उतर बजेट स्पीचान दिल्लें ताजी आतां पुर्तता जाता. The scheme would be implemented from next financial year. According to a survey conducted by Dr. Nandakumar Kamath, around 30,000 people come under this scheme. आमी ताका रेजिडेंस सर्टिफिकेट 15 वर्सांचे आमदारा कडल्यान घेवपा पडटलें तेणी. इनकम सर्टिफिकेट जे इनकम आसा ते 1,50,000 फॅमिलीचे, आधार कार्डाची कॉपी, रेशन कार्डाची कॉपी आणि डॉक्युमेंट्स सच एज रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिझनेस फ्रॉम कन्सर्न ऑथॉरिटीज शोइंग द नेचर ऑफ ट्रेडिशनल एक्टिविटीज कॅरीड आउट बाय द एप्लिकंट. एक नंदकुमार कामत हाणें जे एक सर्वे केल्लो तातूंत भितर 30,000 दाखयता पूण तातूंत आजून बायफर्फिकेशन जावं ना. पूण सादारणता आमकां हे जरी बजेटा भितर ताजें प्रोविजन केल्लें ना पूण फुडले बजेटांत ताजें प्रोविजन जातलें. तो पर्यंत आमी अर्ज मागून घेतले आनी जशें बजेट जालें त्या प्रमाणे ते ट्रेडिशनल ऑक्युपंटाक एक कितें आर्थीक मदत दिवपाचें काम आमी करतले. 1,000 साधारण 10 कोटीची करपा पळयता. Reporter Shyam Sundar Fatte for Prudent. A kidnapping bid was foiled in Kurtade on Monday. Kidnappers had abducted 1.5-year-old girl. There were 4 unknown persons. Kurtade police succeeded in nabbing all 4 culprits within 4 hours. Further investigation is on. And now it's time for a short break. Stay tuned.